L5, very few of you joined. So we're starting, okay? So first we're talking about, we'd like to talk about what? Class test, date of class test 2, CT2. Now it is August 11. So it's possible to shift August 18. So if you are agree, so we may shift it. It's okay? No problem. And another, there is a mistake, another issue, there is a mistake at home assignment. Question number 8. Question number 8. So here is given A equal to, I'm not sure, maybe 5 meter, X equal to 3 meter. A is given 48 meter per second square. It is given, but it would be A equal to minus 48 meter per second square. Otherwise, you cannot solve it. So it will be, okay, A equal to minus 48 meter per second square. So take this value and solve this problem. Okay. So this is the correction. So do all of you agree about the date? So tomorrow we have class. So tomorrow I will tell you about the syllabus of CT2. Sir, Okay. syllabus ki onek boro hobe sir? No. So it's a DAM, DHM and wave motion. Sir, wave motion to sir ekta class hoilo mane goto din? আজকে আরেকটা ক্লাস হবে আর আগামীকাল হবে এইটা। হ্যাঁ এইটা, আর আগে ড্যামটা তো পড়িয়েছি, মানে এই দুটো মিলে পরীক্ষা হবে, ঠিক আছে? তো আমাদের কোনো কনফিউশন আছে লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত যে ওয়েভ মোশনটা আমরা শুরু করলাম, সেখানে কোনো কনফিউশন আছে নাকি বলো? ড্রাইভ আমরা শুরু করব derivation of equation of simple harmonic motion. হ্যাঁ বলো স্যার, আমাদের প্র্যাকটিস শীটটা কি আজকেই দিয়ে দিবেন না কালকে বলে দিবেন? চেষ্টা করবো, দেখি আমি, না এটা তো রেডি করতে হবে হয়তো। অ্যানসার দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল মানে স্যার। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, দেখি আমি চেষ্টা করবো আজকে দিয়ে দেওয়ার জন্য, আজকে দেওয়ার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? মানে damped harmonic oscillation and wave motion, equation for a progressive wave, and progressive wave also known as traveling wave. So we'll derive equation for a progressive wave or traveling wave. So tell me, we know the definition of simple harmonic wave, right? We know the definition. When a wave propagate, suppose this is the wave propagate, and particle of the medium executes simple harmonic oscillation like this. It move up and down within a certain region, right? So this type of
wave is known as, this is known as simple harmonic wave. This wave is propagate from left to right or any direction. So velocity is v. So this wave is known as simple harmonic wave. So I am drawing a wave. Tell me which type of wave it is. Is it which type of wave is it? This is the direction of the wave motion. বলো এটা কোন কি রকমের wave? There are two types of wave. One is according to propagation. According to generation, there are three types, right? Yes, sir. So according to propagation, it is two types: transverse longitudinal. So which type of it is? Is it? Okay. Which type of wave this is? So wave is moving left to right here in this figure, and particle is moving transverse wave, because the particle of the medium oscillate perpendicular to the wave motion. So this is a transverse wave. We draw a transverse wave. Consider a particle is here at any time t equal to 0. So this is O. We are observing the particle t equal to 0. After some time t equal to t, the particle is here, suppose. T another particle at t equal to t time, we found another particle is here. The distance between O and P, particle O and P, suppose x, and O is left of P. Tell me the displacement along y-axis, particle displacement along y-axis. So what will be the displacement of the particle O at time t equal to 0, suppose, or any time. So displacement of particle O, y equal to a sin omega t, right? This is the displacement equation of particle O at time t, suppose t may 0 or anything else. So, and another particle at P, and distance between O and P is x. This is the path difference between them, distance. So are they in same phase? That means O and P are in same phase or different phase? একই পজিশনে তারা আছে? ওয়েভের কি একই পজিশনে আছে তারা? আলাদা পজিশনে, বাট it may also here, P may be here also, so it would be different phase, right? Yes, sir. Yes. So there will be a phase difference between O and P. So suppose displacement
P at time t can be written y equal to a sine omega t minus phi. So this is equation 2. What is the phase difference between O and P? O and P is equal to omega t is the phase of O is omega t. This is phase of O, and phase of P is this omega t minus phi. So this is equal to phi. Okay. So suppose velocity of wave is v. So do you know this? So this is the phase of a particle is 0 here. If phi equal to 0, what will be the phase at this point? Phi equal to 2 pi. Do you know? It complete on oscillation, complete on cycle, right? And this distance is known as lambda, is not it? No, two identical points. This point and this point are identical. It's from left lower to upper. It's also same position, right? So when phase difference is 2 pi, path difference lambda. For path difference, you can write path difference lambda, phase difference 2 pi. So here in this case, O and P, what is the path difference? What is the distance between them? X. Is it? Distance between O and P is X. So what will be their path phase difference? If path difference is lambda, phase difference is 2 pi. Path difference means distance between 2 points, and their phase difference is 2 pi, right? So in our transverse wave, path difference is x. What will be the phase difference? Using unitary law, when lambda is the path difference, phase difference 2 pi. So when 1, this will be 2 pi by lambda. And when it is x, 2 pi lambda into x. This is path and this is phase. So when path difference x, phase difference 2 pi by lambda into x, then equation 2 can be written as equation 2. It was y equal to a sine omega t minus phi, right? So a sine omega t x equal to phi equal to this is equal to phi, right? Phase difference phi equal to 2 pi by lambda into x. You understand? কি বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে কিনা বলো? যে আমাদের এই ORP যেটা
O and P এর phase difference কত? What is the phase difference O and P? Phi. 2 pi, sir. No, phi. Phase difference between O and P is already we This got pi. it. Already we got phi. So we will relate, or we are relating relating phase difference and path difference. So here path difference between O and P is x. What is the distance between O and P? X. Sir, X. X is the distance. So we know it when path difference is lambda, this is lambda, then phase difference is 2 pi. Here phase is 0 and here phase is 2 pi. And their path difference is path difference, মানে distance between 2 point. Distance between 2 point is lambda. So when lambda is the path difference or distance is lambda between 2 points, their phase difference is 2 pi. So if in this case, in our case, what we consider distance between 2 points is x. So what will be their phase difference? Phase difference is 2x. No, 2x, 2 pi by lambda into x. 2 pi by line. 2 pi by lambda into x. If path difference, মানে distance between 2 points is lambda, phase is 2 pi. Phase difference is 2 pi. And when it is x, path difference is x. This is the phase difference. And we got phase difference between O and P is phi. So phi equal to, we can write phi equal to 2 pi by lambda into x is the x equal to phi. So this is 2 pi by lambda into x equal to phi. So we put the value phi here in equation 2. So we can this is known as wave number. 2 pi by lambda equal to k is known as wave number. Wave number. So equation 2 can be written as y equal to a sine omega t minus kx. You may write this 3. So equation, we again write equation 2. Equation 2 equal to a sine omega t minus 2 pi by lambda into x. We know omega equal to 2 pi by t, right? You know Yes, it. sir. And 1 by t equal to f. So what we can write? Y equal to a sine omega equal to 2 pi by lambda and 1 by t equal to f. That means you can write 2 pi f into t minus 2 pi by lambda into x. Omega is 2 pi f. So you can take common 2 pi. So you will get f into t minus x by lambda. Is it okay? Yes, sir. So how f related to velocity and wavelength? We know v equal to f lambda, is not it? Do you remember it? V equal to f lambda. Yes, sir. So f equal to v by lambda. So now this equation can be written, this one can be written as y equal to a
sine 2 pi. F can be written as b by lambda, and there is a t minus x by lambda, right? And you can take common 1 by lambda again. So a sine 2 pi by lambda dt minus x. And finally you can write a sine, this is known as k, right? Wave number dt minus x. So this is equation, this is maybe 4. Equation 4 is equation of 4 is equation of simple harmonic wave. Harmonic wave. This is the equation of simple harmonic wave. It is relate displacement of particle with velocity of the wave. Here v is the velocity of the wave. Displacement of the particle relates with velocity of the wave. So this is known as equation of simple harmonic wave. So you can differentiate equation 4 with respect to time. Differentiate equation 4 with respect to time. So dy by dt, right? And right side will be d by dt. What it was in the right side, a sine 2 pi by lambda dt minus x. বলো রাইট সাইডে কি হবে ডিফারেন্সিয়েট করলে, and left side টা কি? What is left side? What is y? কি লিখেছিলাম আমরা y টাকে, মনে আছে? সবগুলো তো স্যার y দিয়ে আসলো স্যার। মানে y টা কি? ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্টিকেল। জি স্যার, ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য পার্টিকেল, কখনো এটা ও অথবা পি, মানে ইট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য পার্টিকেল, রাইট? তাহলে ডিসপ্লেসমেন্টকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাওয়া যায়? What do you get by differentiating displacement? আমরা velocity পাই স্যার। Yes, very good, velocity. So left side is the velocity. Left side is the velocity, and differentiate right side. What will be the right side? So minus a cos 2 pi dy by dt. It is velocity. বলো minus sorry sir, a sin 2 pi by lambda dt sin হবে, ভালো করে বলো, ঠিকভাবে বলো। ডিফারেন্সিয়েশন শিখছো না? ক্যালকুলাস শেষ না? জি স্যার। তাহলে এখন কেন ডিফারেন্সিয়েশনে ভুল হবে বলো না? তো শুধু ওই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কি শিখাইছে, নাকি যখন যেখানে কাজে লাগবে সেজন্য শিখাইছে বলো, তাই না? তাহলে সাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে মাইনাস কোসাইন হয় না, কস হয় স্যার, শুধু কোসাইন। তারপরে কি আছে? অ্যাঙ্গেল আছে 2 পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স। আমরা এই পুরোটাকে স্যার এক্স ধরে নিব। হ্যাঁ, তারপর আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েট করলে শুধু হচ্ছে যে স্যার ভি আসতেছে, 2 পাই বাই ল্যামডা থাকবে না? তখন ভি এর সাথে তো 2 পাই বাই ল্যামডা আছে।
একটাকে রেখে 2π/λ × v হবে, আরেকটা হচ্ছে 0 হয়ে যাবে স্যার। আর একটা 0 হয়ে যাবে, এই তো মনে পড়ছে। স্যার আমরা খাতায় করলে এটা হ্যাঁ। হতো না, মুখে মুখে তো তো এই জন্য। তোমার কাছে তো খাতা থেকে কথা, সামনে তো খাতা আছে স্যার। তাহলে it will be a 2π/λ into v cos 2π/λ dt minus x. So this is equation suppose 5. Numbering ঠিক থাকছে কিনা জানি না, and this is the particle velocity, right? And if we differentiate equation equation 4 with respect to x, then left side will be dy by dx and right side dx a sin 2π/λ vt minus x. এখন এটা কি হবে? এটা লেফট সাইড নিয়ে পরে কথা বলছি, রাইট সাইডটা কি হবে সেটা বলো। এটা ঠিক আছে, and this is the amplitude total. Now tell me what will be the right side with respect to x now. So here minus x, right? স্যার বলবো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার একটু এলোমেলো হবে, কিন্তু হচ্ছে যে a cos 2π/λ × vt minus a dy by dx equal to, এটা একটা মাইনাস আসবে, মাইনাসের পরে হিসাব করছি স্যার এই জন্য। আচ্ছা হ্যাঁ 2π/λ vt minus x cos cos 2π/λ vt minus x, okay? Is জি it? স্যার, জি স্যার। So suppose this is equation 6. So compare equation 5 and 6. This is 5 and this is 6. Compare this two. What it will be? And before comparing, what is this? Dy by dx. What is dy by dx? So you can write, so this is dy and this is dx. What is this? In mathematics, this is known as slope. Slope of the tan theta স্যার, tan theta। slope of the curve. Slope of the curve. But in physics, what does it mean? Before you disturb the medium, it was a smooth, right? It was smooth ছিল. So when you disturb at this point, the surface is look like this. That means it is deformed. Deformed বোঝো? জি স্যার, পুনরায় স্যার এটা না, deform means আগের ফর্মে আর থাকলো না সে, তাই না? নতুন আগের একটা ফর্মে, ফর্ম স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নতুন একটা ফর্ম তৈরি হলো। তো ফিজিক্সে এটা বলে ডিফরমেশন or strain, and measurement of deformation is known as strain. So in physics, this dy by dx is known as strain, and strain is the measurement of deformation. তার মানে তোমার এই স্লোপের ভ্যালু যত বেশি হবে, ডিফরমেশন তত বেশি। ধরো এরকম হয়ে গেল, ইটস লুক লাইক দিস, হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটা স্লোপটা বেশি হবে না? dy এর ভ্যালু বেশি দেন dx, তাই না? আবার কোন একটা ওয়েভ এরকম হইতে পারে, কোন একটা ওয়েভ এরকম হতে পারে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? দেখো এখানে ডিফরমেশনটা অনেক কম, তার মানে স্ট্রেইনটা ইন দিস কেস is smaller. So dy by dx is known as strain of the medium, তার মানে deformation of the medium. So comparing equation
equation 5 and 6 dy by dt, this is velocity of the particle, equal to minus v dy by dx. দেখো তো আমাদের equation 5 is this is our equation 5. এখানে আছে কি a 2 pi by lambda v cos না, তার মানে তুমি যদি ভিটাকে বাদ দাও এটা কি হয়ে যাচ্ছে dy by dx, dy by dx। দেখো dy by dx equal to a 2 pi by lambda cos 2 pi by lambda vt minus x। তার মানে only you multiply with v you will get dy by dx, dy by dt, তার মানে and minus sign is there। তো এটার ভ্যালু কত, এটা মানে কত, এটা কত 2 pi by lambda a cos 2 pi by lambda vt minus x, তাই না? এর সাথে মাইনাস ভি মাল্টিপ্লাই করলে you will get this. So this is the relation between, this is particle velocity and this is wave velocity. So equation, this is suppose 7. So equation 7 can be written in word, how the particle velocity, vp is the particle velocity, it is vp equal to minus it a velocity of wave, right? Is it a velocity of wave, it is v into strain of the medium, right? So this is the relation between particle velocity and wave velocity. So if you ask to derive the equation for the relation between particle velocity and wave velocity, question থাকলো যে derive relation between particle velocity and wave velocity, তাহলে this is the relation, right? This is the relation. Okay, so this is the relation between particle velocity and wave velocity. And equation 3 was equation 3 কি ছিল dy by dt equal to 2 pi by lambda va sin 2 pi by lambda vt minus x। এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো again with respect to time, d square y by dt square, so you can write it, এটা কোসাইন তাই না, কোসাইন না? জি স্যার, মাইনাস সাইন হবে, তাহলে মাইনাস সাইন will be there, so 2 pi by lambda into v square হবে তাই না, এটা জি স্যার ওখান থেকে a sin 2 pi by lambda vt minus x। So this is 8, and again equation 3, equation 4 was dy by dx equal to minus 2 pi by lambda a cos 2 pi by lambda vt minus x। এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করো with respect to x, what it will be, এটা একটা মাইনাস আছে, প্লাস হয়ে যাবে স্যার, কোসাইন কে প্লাস হয়ে যাবে, আবার একটা মাইনাস আসবে for minus x, x এর ওখান থেকে স্যার so you will get minus
2 pi by lambda square a sine 2 pi by lambda dt minus x. So this is suppose 9. So compare 8 and 9. Comparing equations 8 and 9. You will get d square y by dt square equal to v square y by dx square. This is equation 10. তো দুইটারই minus আছে. Here it is the minus here. This square y by dt square, and here also in 9 there is minus. So you will get equation this is 10, and this is known as differential equation of wave motion. So this is known as differential equation of wave motion. We got it here. Oh, sorry. This is differential equation, and we got it. This is known as strain. Comparing, so 7 is known as differential equation of wave velocity or wave motion. So we got the equation for wave motion. Differential equation. আমাদের এটা ছিল, আমরা differential equation derive করব. So now we will solve some problem. Here there is some problem. Read this statement and how do we solve? আমরা এরকম SSM এ এরকম যে একটা প্রবলেম সলভ করেছিলাম। দেখো এটা কিভাবে সলভ করা যায়। How do we solve that? Just I'm giving a clue. Our wave equation. Wave equation is y equal to a sine 2 pi by lambda dt minus x. This is wave equation. This is standard form of the wave equation. It is given here y equal to 4 sine pi. তাহলে স্যার আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনের সাথে ইকুয়েশনটা কম্পেয়ার করতে পারি। হ্যাঁ, কম্পেয়ার করতে পারি, বাট ইউ হ্যাভ টু টেক ইট or take the given equation as your standard equation. স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন, জি স্যার। Yeah. সো কম্পেয়ার করলে স্যার আমরা, জি স্যার, কম্পেয়ার করলে স্যার আমরা you have to transfer it. Yes, জি স্যার। You have to transfer to your given equation, but here it minus 1 is the coefficient of x, but how about here? এখানে কি আছে? 0.1 প্লাস এটা, তার মানে তোমাকে ওইভাবে নিতে হবে। তারপরে sin pi 2 pi by lambda আছে in your standard equation. Sin 2 pi by lambda, here it is only pi, so you have to take them in the form of standard equation. তাহলে আমরা একটা দেখি, তারপরে একটা তোমরা করবা। Here is given example. Given equation is y equal to 4 sine pi 0.10x minus 2t. It is given. So we have to take in this form, right? তাহলে এটা করতে গেলে তোমাকে প্রথমেই মাইনাস কমন নিতে হবে, কারণ আমাদের x এর কোএফিসিয়েন্ট হলো -1,
তাহলে y ইকুয়াল টু মাইনাস সাইন, এটা পাই আছে, মানে 2 পাই লিখলাম, 2 দিয়ে ডিভাইডেড করে দিলাম, দেন you can write 2t minus 0.10x. Now you got, but this is 0.1. In our standard equation it is 1. 0.1. No, given sorry, equation 1, 1, but in our standard equation it is 1. So we can write it like this: sine 2 pi by lambda, sorry 2 pi by 2, 2. এটা হলো কি 0.1 মানে 1/10। তাহলে 1/10 যদি আমি কমন নেই তাহলে এটা কি হবে, এটা 20 হবে, তাই না? মাইনাস x, দেখো তো এটা কি এটা রিপ্রোডিউস করে, আমরা যেটা এটা লিখলাম এটা কি উপরেরটাকে রিপ্রোডিউস করে? যেমন তুমি এটা ক্যান্সেল করে দিতে পারো, তারপর এটাতে ডিভাইডেড করলে কি হবে? করে, রিপ্রোডিউস করে স্যার, ডেফিনেটলি করে, তাই না? হ্যাঁ একদম, জি স্যার একদম পুরো হুবহু একই হয়ে আছে। তার মানে ইউ ক্যান কম্পেয়ার নাও। তাহলে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট? ওয়েভলেন্থ। What is wavelength? Very simple. You can find wavelength 1, lambda equal to 20. 2 pi by যেটাই থাকবে সেটি হলো ল্যামডা, মিটার লিখতে পারো অথবা সেন্টিমিটার লিখতে পারো। তারপরে কি ক্যালকুলেট করতে বলছে? স্পিড অফ ওয়েভ। জি স্যার। তাহলে it is v. How much it is? t এর সাথে যেটা t এর কোএফিশিয়েন্ট 20 meter per 20 meter per second. 20 meter per second. And third one frequency of the oscillating particle of the wave, of the medium, actually wave or medium like this. তার মানে f equal to sorry, you know the relation আমরা একটু আগেই দেখে আসছি, v by lambda. তো v তার মানে 1 hertz. Is it? ঠিক আছে? হ্যাঁ জি স্যার। আমরা তোমাকে given equation, this is given, you have to transform it to the standard equation, then compare, then you will get the result. তো এখানে দেখি তোমাদের এরকমের একটা দেখে তোমাদের করতে বলি, এটা সেম ডিজন, you can solve it very close to this, আগেরটার কাছাকাছি। দেখি এটা ট্রাই করো তো। What will be the amplitude? দেখছো প্রবলেমটা? দেখছো? জি স্যার। হ্যাঁ, এখন ওই ফর্মে নাও, আমি যেভাবে নিলাম সেই ফর্মে নাও। আমারটা সহজ ছিল।
আমি যেটা সলভ করলাম ওটা কি ইজি ছিল নাকি? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আর কি ছিল? স্যার উপরে ক্যালকুলেশনটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে এগুলো বের করা যদি সূত্র ইজি, জানা ভেরি তাহলে ইজি। হবে। হ্যাঁ, আর ক্যালকুলেশনটা কি ডিফিকাল্ট কিনা বলো আমাকে। এটা তো ডিভিশন এন্ড মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন এন্ড মাল্টিপ্লিকেশন, এর বাইরে কিছু নাই, তাই না? যেমন হলো তোমার এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট এখানে মাইনাস আছে, সো ইউ ডোন্ট নিড ইট, মাইনাসই আছে, তাই না? এটা জি এক্স স্যার, এর কোএফিসিয়েন্ট, তারপরে মাইনাস কমন আমাদের নেওয়ার দরকার নাই, ল্যামডাটা করে নিতে হবে স্যার। তার মানে ল্যামডাটা তোমাকে, এবং এটা 1 করতে হবে, এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট 1 করতে হবে, এক্স এর কোএফিসিয়েন্টটা 1 করতে হবে, 1 করতে হবে। স্যার দিস ইজ অ্যানাদার কন্ডিশন। স্যার ওয়ান নাম অ্যামপ্লিটিউডটা বের করতে পারতেছি না, বাট স্যার ওয়েভ ভেলোসিটি, লেন্থ আর হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি বের করতেছি স্যার। কিভাবে বলো তো? অ্যামপ্লিটিউডটা স্যার অ্যামপ্লিটিউড তো ইকুয়েশনের সাথে গিভেন, কম্পেয়ার ইট ইজ করলে এ, যা আসে। সরি এটা 5 তো স্যার। সহজ, 5 5। স্যার। অ্যামপ্লিটিউড, হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো তো। অ্যামপ্লিটিউড কম্পেয়ার করলে পাওয়া যাবে ইকুয়েশনের সাথে, স্ট্যান্ডার্ড হ্যাঁ, ইকুয়েশনের সাথে। জি স্যার। বলো তো ইয়ে কত, ওয়েভলেন্থ কত? লেন্থ আছে স্যার 5400 আসছে স্যার। কিভাবে? হাউ? তুমি তো ভুল ক্যালকুলেশন করেছো, তাই না? 5400 আসবে কেন, এত বেশি আসবে? এটাকে 1 করো, এটাকে 1 করতে হবে, এই যে এক্স এর কোএফিসিয়েন্টটাকে 1 করতে হবে। এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট এখানে কত? 0.15। সো ইউ ইউ মানে ডিভাইডেড করো অথবা মাল্টিপ্লাই করে এটাকে 1 করতে হবে তোমাকে। তাহলে স্যার 0.15 দিয়ে তো ভাগ করা লাগবে। 0.15 দিয়ে ভাগ করলে কি হবে? তো 1 পাবো আমি, আমার এক্স এর কোএফিসিয়েন্টটা। হ্যাঁ, 0.15 দিয়ে তারপর 0.15 কমন নিবা, তাই না? হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি। 0.15 দিয়ে কমন নিবা, 0.15 কমন নিবা। করো দেখি, যেভাবেই হোক। আমি তো বলছি যে এটা দেখি, একটা 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 বললে আমি বুঝতে পারবো যে ল্যামডা কত। ল্যামডা বলছে 5000 সামথিং, এটা না, এটা হবে না ল্যামডা। So it is given here y equal to 5 sine pi 360t minus 0.15x. Y equal to 5 sine 2 pi by 2, তাই না? জি। এখন তুমি 0.15 কমন নিলা, কমন মিন্স ডিভাইডেড, তোমার 360 ডিভাইডেড বাই 0.15। তাহলে এটা স্যার আসে আপনার 2400 আসে, 2400t আসে। আচ্ছা, তারপরে এটা হলো তোমার এক্স। এখন এইখানে প্রবলেমটা হলো যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন অনলি কন্টেইনিং 2 পাই বাই ল্যামডা, তাই না? কিন্তু এখানে এই টার্মটা মাল্টিপ্লিকেশন হিসেবে আছে, তাহলে এটাকে আমাদের একটু ওই স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে এটা কি হবে? 2 পাই বাই 2। এখন এইটাকে তোমার ডিভাইডেড হিসাবে নিয়ে আসতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? এটাকে এভাবে রাখা যাবে না, তাহলে তুমি কম্পেয়ার করতে পারবে না, তাই তো? জি স্যার।
এটাকে এভাবে রাখলে তুমি এখানে ল্যামডা কি আসলে 2? ল্যামডা তো 2 না। তাহলে কিভাবে লেখা যায় এটাকে বলো তো? আচ্ছা 0.15 টাকে যদি আমরা ফ্র্যাকশন আকারে লিখি 3/2 দিয়ে তারপরে যদি গুণ করে দিই তাহলে হয় না? কিভাবে সেটা বলো, মানে ফাইনালি কি হয় সেটা আমাকে বলো। যদি 3/2 যদি করি তাহলে 6π/4 এমন আসে। 3/2 কেন করবা? কম 3/2 কেন করবা সেটা আমি জিজ্ঞেস করছি। ওর তো আছে 0.15 মাল্টিপ্লাই উইথ জি 2 স্যার পাই বাই ল্যামডা। 0.15 না, আপনি তো হ্যাঁ। এটা তো পয়েন্টের আকারে আছে, যদি আমি ফ্র্যাকশনের আকারে যদি নিয়ে আসি তাহলে তো এটা 3/2 এভাবে আসে। না, 3/2 0.15 হয় না। 3/2 কখনোই 0.15 হবে? হবে কি? আচ্ছা আচ্ছা দেখতেছি আমি। 3/2 0.15 হবে না মনে হয়। ও না স্যার 3/20 3/20 জি স্যার 3/20 করলে স্যার 0.15 আসে। তার মানে 3/20 কি করতে হবে তোমাকে? 3/20 দিয়ে কি করবা তুমি? 2π/2 যদি গুণ করে দিই, না 2 পাই বাই এটা হাতে দিও না এখানে। তুমি এটাকে এমন ভাবে লিখবা যাতে করে তোমার 0.15 মাল্টিপ্লিকেশন হয় এই ফ্যাক্টরটার সাথে, বুঝতে পারছো? এবং জি এটা স্যার। অ্যাজ এ ডিভিশন হিসেবে লিখতে হবে। তার মানে তুমি দেখো এরকম যদি লেখো 3/20 এটা যদি লেখো, তারপরে এটা কত আসে বললা? 2400 2400 ইন্টু টি মাইনাস এক্স। এখন দেখো তো 3/20 যেটা লিখলাম, দেখি 20/3 এখানে হবে, সরি এটা 20/3 হবে। 20/3 এটা কত হয় দেখো তো? 6.66 আসে তো 20/3 6.66। এটাকে এটা আমরা লিখছি দেখো 5 sin 2π/2 into 6.66 1/6 1 ডিভাইডেড বাই কত হয়? 1 ডিভাইডেড বাই 6.66 কত হয় দেখো তো? স্যার 0.15 ঠিক আছে না আমাদের? এক্স্যাক্টলি একদম ঠিক আছে স্যার। তাহলে কিভাবে পেলাম আমরা? এটাকে আমি পেয়েছি নাকি তোমরা আমাকে বললা? স্যার এটা রিসিপ্রোকাল করে ফেলছিলাম স্যার, মানে ডিনোমিনেটরে এসে রিসিপ্রোকাল করছি 20/3, দেন ওইটাকে আবার 1/1 অ্যান্সারটা দিয়ে দেন আমরা 0.15 বানাতে পারছি। তার মানে যে কোনো ফ্যাক্টরকে এভাবে তুমি ওই ফর্মে নিয়ে যেতে পারবা? পারবো। নাকি এটাকে আমরা জানতাম যে এইভাবে নিয়ে আসতে হবে, নাকি আমরা করলাম? করলাম স্যার। তার মানে পসিবল, তাই না? জি স্যার। এটা কি খুব টাইম কনজিউমিং? না একটু বুঝলে হবে স্যার। হ্যাঁ বুঝতে হবে, বুঝতে হবে। যে এখন দেখো কি অন্যরা কি বলে, এখন ভেরি ইজি। অন্যরা কি বলে, এটা কি ঠিক আছে বলো আমাকে? এটা কি ডিফিকাল্ট নাকি? আমরা যে প্রসেসটা ইউজ করছি এটা কি খুব ডিফিকাল্ট কিছু? এত ডিভিশন এন্ড মাল্টিপ্লিকেশন আর কিছু না তো? কারণ এইটা তোমার আছে, ইউ হ্যাভ ইট। হ্যাঁ 0.15 মাল্টিপ্লাই উইথ 2π/2, তুমি এটাকে এজ এ ডিভিশন নিয়ে আসবে। তাহলে তুমি এমন ভাবে ডিভাইডেড করবা যাতে করে এই টার্মটা আবার মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে যায়, দেন ইউ রিটার্ন ব্যাক টু ইয়ার অরিজিনাল। হোয়াট উইল বি? নতুন ক্যালকুলেটরে স্যার এই অপশনটা আছে স্যার 0.15 এর ফ্র্যাকশন ইয়াটা দিয়ে আচ্ছা দেয়। আচ্ছা, তার মানে তোমাদের দিয়ে দেয় আর কি, তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না ম্যানুয়ালি। তো অ্যামপ্লিটিউড ইজ 5 রাইট? অ্যামপ্লিটিউড 5, তারপরে ওয়েভ ভেলোসিটি
2400 wavelength কত? What is wavelength? 2 into 6.66. 2 into 6.6. কত হয় এটা? Right, 2 into 6.6 এটা 26 হয় কিভাবে? না 13 হবে। 13.32 আসছে স্যার। হ্যাঁ সেটাই তো বলছি। Then frequency V by lambda. F is equal to V by lambda. F is equal to V by lambda, and you got frequency, you can find out time period. T is equal time to 1 by period. F. So problem is here to transfer into it standard equation, right? তাহলে কি আমরা একটু প্রসিড করছি নলেজে? হ্যাঁ কি মনে হয়? So now tell me what it will be. Did it? আগে দুইটা কেস ছিল, আরো একটা আমি স্কেপ করেছি, ওটা একই রকম, ইউ ক্যান ডু ইট। এখন দেখো এখানে ইকুয়েশন দেওয়া নাই, you have to make the equation. You have to construct equation. দেখো তো ইকুয়েশন কনস্ট্রাক্ট করতে পারো কিনা, আমাকে বলতে পারো কিনা ইকুয়েশনটা। যদি ইকুয়েশন বলতে পারো তাহলে আমি বুঝবো যে শুধু কিছুটা না, অনেকখানি প্রসিড করেছে তোমরা। ইকুয়েশন যদি বলতে পারো। কি মনে হয়? কঠিন? স্যার এটা দুই রকম ওয়েভের জন্য দুইটা হচ্ছে টাইম থাকবে, মানে সরি ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে আর হচ্ছে যে ডিসটেন্স থাকবে স্যার। ডিসটেন্সটা তো x, তাই না? স্যার এক্স এক্সিস এর দিকেই যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, তার মানে যে vt মাইনাস x যেটা, ওটা আমাদের কি ছিল? এক্সটা কি ছিল? দুইটা পার্টিকেলের ডিসটেন্স ছিল না? জি স্যার। এটা হলো অরিজিন থেকে ডিসটেন্স। ধর অরিজিনে একটা পার্টিকেল আছে, আর একটা পার্টিকেল 10 সেন্টিমিটার অ্যাওয়ে আছে, আর একটা পার্টিকেল 25 সেন্টিমিটার অ্যাওয়ে আছে, ইউনিট বলছে। আর একটা পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট হলো 6 ইউনিট, আর একটা পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট হলো 4 ইউনিট। অ্যামপ্লিটিউডটা কত? অ্যামপ্লিটিউড 8 স্যার। 8 অ্যামপ্লিটিউড 8। এখন 2 pi by lambda আমার ওখান থেকে স্যার ল্যামডাটা নিয়ে নিতে হবে স্যার। দুইটা ইকুয়েশন হবে তাই না? একটা স্যার, হ্যাঁ দুইটা ইকুয়েশন হবে। আমাদের পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা কি বলেছি? পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আমরা কি বলেছিলাম? পাথ ডিফারেন্স না, পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট অফ এ পার্টিকেল। হাউ ডিড আই রাইট? একদম শুরুর দিকে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্টিকেল ও y সমান সমান যে একটা স্যার করলাম, ইয়েস y সমান সমান a sin ওমেগা t। হ্যাঁ, a sin ওমেগা t, কিন্তু ফাইনালি কি a sin ওমেগা t ছিল? পরে এটা কি হয়ে গেল? না স্যার cos হচ্ছে না, সাইনই আছে কিন্তু ফাইনালি এটা এরকম হয়ে গেল। এই যে পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট y ইকুয়াল টু a sin 2 pi by lambda vt minus x। এটা কি?
এটা একটা পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট, তাই না? জি স্যার। এখন বলো যে how do I write the equation? শেষ হয়ে গেছে। Exercise. Amplitude is given 8 সেন্টিমিটার লিখতে পারো, মিটার লিখতে পারো, as you like. সেন্টিমিটার লিখি, তাই না? মিটার তো অনেক বড়। তারপরে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ পার্টিকেল y equal to a sin টু দি পাওয়ার ল্যামডা কত ছিল? যখন 10 সেন্টিমিটার তখন ডিসপ্লেসমেন্ট 6 ইউনিট। 6 ইউনিট। 6 ইউনিট। তাহলে y equal to 6, x equal to 10. So what will be the equation? Y equal to 6 equal to 8 sin 2 pi by lambda dt minus 10, তাই না? জি স্যার। তাহলে এটাকে 1 বলো। আরেকটা আছে another one 8 4 দিয়েছিল। y equal to 4, then x equal to 25, then y equal to 6 equal to 8 sin 2 pi by lambda dt minus 25. This is 2. এখন 2 divided by 1 করো। 2 কে 1 দিয়ে ডিভাইডেড করো। এক সেকেন্ড স্যার। কি বলছো? এক সেকেন্ড স্যার, আগের পৃষ্ঠায় যান। হ্যাঁ স্যার এখানে আমার y ভ্যালু তো সেখানে প্লাস v ছিল কোশ্চেনে। প্লাস v ছিল না প্লাস v ইউনিট সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য। সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য 25 এট ডিসটেন্স 4 ইউনিট। জি স্যার 4 ইউনিট। 4 আমি কি লিখেছি? 6 ই লিখেছি। জি স্যার, আপনি সেকেন্ড ইকুয়েশনে 6 লিখছেন। ওরে দুটেই 6 লিখেছি। ফার্স্ট ইকুয়েশনের জন্য 6 ঠিক আছে, সেকেন্ড ইকুয়েশনের জন্য 4। আচ্ছা ঠিক আছে, ইটস আ মিস্টেক। হ্যাঁ এখন ডিভাইডেড করে দাও। 2 ডিভাইডেড বাই 1 কি হয় দেখো তো। অথবা জাস্ট আ মোমেন্ট, আমরা কি ডিভাইডেড করে নেব নাকি একটু আগে? না ডিভাইডেড করো না, এখনই ডিভাইডেড করো না। 1 ক্যান বি রিটেন অ্যাজ from 1 6 by 8 equal to sin 2 pi by lambda dt minus 10. এটা কত হয়? 6 divided by 8 and 2 pi by lambda, so 6 divided by 3 by 4, dt minus 10 can be written as sin inverse 6 divided by মানে 8. 3 divided by 4, 3 divided by 4 and sin inverse that and take it in radian. প্রথমে এটা হয়তো এসে আসবে। sin inverse 3 divided by 4 আসে 48.59। এটাকে রেডিয়ানে নিলে কত হয় রেডিয়ানে? 0.847 85 লিখি, হ্যাঁ লেখা যায়। এটা 3. Similarly 2 can be written as 2 কে লেখো তো। 2 হলো 4 by 8 sin 2 pi by lambda dt minus 25.
তার মানে 2π/λ VT minus 25 equal to sin inverse এটা 0.5. What it will be? So sin inverse 0.5 আসে 30. 30 radian in radian 5/6. 5/6 না? 30 না? 5/6. তাহলে 3.141 divided by 6 কত হয়? জি স্যার 5/6 আসে। কত মানে আসে? আপনার 0.523 এমন আসে রেডিয়ানে কনভার্ট করলে। 0.52 আচ্ছা 52 লিখি আমরা। এটা হলো 4। এখন 4 divided by 3 করো। 4 divided by 3. What you will get? 2π/λ into Vt minus 10 divided by 2π/λ Vt minus 25 equal to আগেরটা ছিল 0.85 পরেরটা হলো 0.52 তো এটা ক্যান্সেল হয়ে যায় তাই না জি স্যার তাহলে 0.85 into Vt minus 25 equal to 0.52 Vt minus 10 এখান থেকে তুমি ভিটির ভ্যালুটা পাবা টুগেদার পাওয়া যাবে না যাবে স্যার পসিবল টু গেট 0.85 ভিটি মাইনাস হলো 0.52 ভিটি ইকুয়াল টু 0.52 into 10 প্লাস হলো বুঝতে পারছো ভিটির ভ্যালুটা পাওয়া যাবে এখানে দেখি বের করো তো কেউ এটা মাল্টিপ্লাই করে দাও এবার এটা মাল্টিপ্লাই করে দাও দেন ভিটি লেফট সাইডে নিয়ে আসো আর নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটাকে রাইট সাইডে নাও দেন ইউ উইল গেট ভিটি দেখি ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার ক্যালকুলেশনটা করলে পারবেন স্যার দেখি করো তো ভিটি হাউ মাচ ইট ইজ স্যার আমার ভিটি আসছে 48.63 48 জি স্যার 63 ইকুয়েশন আমাদের এই ইকুয়েশনটা কত ছিল এখানে 3 বা 4 এ এটা সাবস্টিটিউট করো 3 অথবা 4 এ তাহলে we have 2π/λ যে কোনটাই যদি আমরা নেই ভিটি হলো কত 48.63 63 মাইনাস 10 এটা ছিল 0.85 রাইট জি স্যার এখানে ল্যামডাটাই আননোন এবং এটা দেখো কখনোই এটা নেগেটিভ হওয়ার পসিবিলিটি নাই নেগেটিভ হওয়ার পসিবিলিটি নাই এই জন্য যে এটা দুটোর 25 এর চেয়েও বড় আবার 10 এর চেয়েও বড় এটা তোমার ভিটিটা 25 অথবা 10 এর চেয়ে বড় তাই না জি স্যার তার মানে মাইনাস তো এখানেই আছে আর এটা তো মাল্টিপ্লাই অথবা ডিভিশন হয়ে যাবে তারপরে এই কোয়ান্টিটিটা এটা যদি 4 এ বসাইতে তাহলে এটা -25 হতো তাই না
জি স্যার। তখন এটা মাইনাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। নাই You will get lambda. Here only lambda unknown. So the procedure is using here only division and multiplication and some subtraction. Division, multiplication and subtraction. আমাদের ইকুয়েশন দেওয়া থাকলে স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশনে নিতে পারবো, অথবা if we given some information we can construct the standard equation, then you can get যেমন এখানে তুমি ল্যামডা ক্যালকুলেট করেছে এই প্রবলেমে, হাউ, যে এখানে তোমার ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে, সেই ইকুয়েশনটাকে স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নিয়ে তুমি ল্যামডাটা ক্যালকুলেট করতে পেরেছো, ক্যালকুলেট দ্য ল্যামডা। আর আমার লাস্ট যে প্রবলেমটা দেখলাম সেটাতে there are some informations and there is some information and you use this information, you derive a standard equation, and from this standard equation you find the lambda. There will be some calculation there, and this is very easy calculation, not so difficult. There is no differentiation, there is no integration, it's only division, multiplication, subtraction, addition. এর বাইরে আর কিছু নাই। তো আমরা পরের ক্লাসে আমরা এইটা করব একটু, এই যে ফোর্সড হারমোনিক অসিলেশন আমরা ড্যাম্প করেছি। স্যার ওয়েভই না স্যার, আমাদের অনেকগুলা হচ্ছে যে বিশাল, এটা আমি কি বলেছিলাম তোমাদেরকে যে এটা একটা কোর্স আমরা পড়তাম। জি স্যার, এটা আরেকটা আপনি বলছিলেন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 1 ইয়ার ধরে আমরা এটা পড়তাম। তো তোমাদের পড়াচ্ছি হলো একটা কোর্সের অর্ধেক, একটা কোর্সের অর্ধেক, মানে স্যার ডিএসএম আর এই ওয়েভ দিলে স্যার আমাদের অনেক অনেক করা লাগে, অনেক ম্যাথ করা লাগে। এটা তোমরা জানবা না একটু, এই যে না আমি মানে পরীক্ষার কথা বলছি না, কিন্তু ফোর্সড অসিলেশন আমরা ডিএইচএম এ দেখলাম যে এনার্জি ডিসিপেট হচ্ছে, তাই না? এনার্জি লস হচ্ছে, and finally the oscillation die out, and this type oscillation is known as damped harmonic oscillation. কিন্তু তোমার যদি এরকমের ঘটনা তুমি oscillation is continuing and you apply another force. ধরো তুমি সিম্পল পেন্ডুলামটা কি করছে, সুইং করছে। এখন সিম্পল পেন্ডুলামটাকে তুমি যদি নিজেই সুইং করাও আরো, তাহলে হোয়াট হ্যাপেন্ড? তার মানে তুমি আরেকটা ফোর্স তুমি অ্যাপ্লাই করছো, তাই না? তুমি যদি এভাবে ধরে রাখো তাহলে এটা একসময় থেমে যাবে, অসিলেশন হলো, এবং এটা অ্যামপ্লিটিউড গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ করবে, তাই না? একসময় থেমে যাবে। কিন্তু তুমি যদি হাতটাকে কি করো, হাতটাকেও যদি মুভ করো, ইওর হ্যান্ড, তুমি হাতটাকেও যদি মুভ করো, তাহলে অসিলেশনটা দেখো অ্যামপ্লিটিউডটা বাড়তে থাকবে, অ্যামপ্লিটিউডটা বাড়তে থাকবে, এবং এইটার যে টাইম পিরিয়ড অথবা ফ্রিকোয়েন্সি, আর তোমার এটাও কি করছো, লেফট রাইট মুভ করাচ্ছ, সেটার টাইম পিরিয়ড যদি সেম হয় তাহলে অ্যামপ্লিটিউড উইল বি ম্যাক্সিমাম। এটাকে তুমি অসিলেট করাচ্ছ, তাই না? তারপর তোমার হাতটাকে, ইওর হ্যান্ড মুভ আপ অ্যান্ড ডাউন, এবং এটার ফ্রিকোয়েন্সির যদি ইকুয়াল হয়, হোয়াট হ্যাপেন্ড, কি ঘটবে? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? অ্যামপ্লিটিউড উইল বি ম্যাক্সিমাম। যদি এর যে ফ্রিকোয়েন্সি, সেই ফ্রিকোয়েন্সির ইকুয়াল তোমার হাতটাও আপ অ্যান্ড ডাউন, কার্সর দেখা যায় আপ অ্যান্ড ডাউন যদি মুভ করাও? না স্যার, দেখা যায় না কার্সর। কার্সর দেখা যায় না। এখন বোঝা একটু বোঝা যাচ্ছে, এখন তো দেখা যায়। আচ্ছা, তাহলে তুমি যদি এই তোমার হ্যান্ডটাকেও আপ অ্যান্ড ডাউন যদি মুভ করো, তাহলে কি হবে? তাহলে স্যার এক্সট্রা ফোর্স হবে এবং এর অ্যামপ্লিটিউডও তোমায় ফোর্স সাপ্লাই দিচ্ছ, হ্যাঁ, এবং এই ফোর্সটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট না, পেরিওডিক। জি স্যার। এই ফোর্স ইজ পেরিওডিক, এবং when the period of the block is equal to period of your hand, then it will oscillate with maximum amplitude. Here also same, your hand is moving left right,
and bob also moving left right. So bob of the pendulum is moving with a frequency, and your hand, if your hand is moving with the same frequency, then it will oscillate with the maximum amplitude. So this condition is known as resonance. Next classে আমরা এটা দেখব। তোমাদের বইয়ে এই সলিউশনটা এভাবে এত ডিটেইল করা নাই, শুধু সলিউশনটা লিখছে। তো আমি দেখব কতটুকু তোমাদের পড়ানো যায়। ওকে, তো টেল মি, ডু হ্যাভ এনি কনফিউশন? কোনো কনফিউশন আছে নাকি বলো? না স্যার। এখন এই যে প্রবলেম যেগুলো বললাম, যে যে ইকুয়েশন ফর্ম করা, দেন ইকুয়েশনটাকে ট্রান্সফার করা টু স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন, তাহলে এই টাইপেরই তো প্রবলেম থাকবে। আর আরো থাকবে হলো কিসের, ডিএইচএম এর স্প্রিং মাস সিস্টেম আছে, দেন আরএলসি সার্কিট আছে। আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করেছি না, কিছু প্রবলেম তোমাদের সলভ করতে বলা হয়েছে। তো এই রকমের কিছু প্রবলেম। আর দেখে আমি যদি আজকে আবার 3টা ক্লাস থাকে, সকালে 2টা আর দুপুরে 1টা। আমি যদি সন্ধ্যার পরে এটা প্রিপেয়ার করতে পারি, অথবা আমি ঠিক জানি না আমার কাছে আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে আমি আপলোড করে দেবো। আর তোমাদের পরীক্ষা তো 18 ক্লিয়ার সবাই? ওকে স্যার, 10 দিন পর। ইউ হ্যাভ টাইম। তার মানে আগেরটা কেমন হয়েছে? আগেরটা তো স্যার ম্যাক্সিমাম 7 থেকে 9 এর মধ্যে পাইছি। 7 থেকে 9 ম্যাক্সিমাম, তার মানে অ্যাভারেজ আর কি। কিন্তু খুব তো ভালো হয় নাই, তাই না? ম্যাক্সিমাম তো 9 পায় নাই, ম্যাক্সিমাম পেয়েছে কিন্তু 7, তাই না? জি স্যার। ম্যাক্সিমাম পেয়েছে 7, স্যার 9 কয়েকজন পেয়েছে, 2-3 জন। জি স্যার, আমাদেরও স্যার 0.5 আরো এক্সট্রা কাটা গেছে স্যার, 8.5 হচ্ছে স্যার। ওই সেকেন্ড যেটা দিছিলেন না স্যার, দুইটা ইসের সাথে যে তরঙ্গের মধ্যে ডিফারেন্স, ওই জায়গায় গুছায় লিখতে পারিনি, ওই জায়গায় 0.5 কাটা গেছে। আমি বলছি যে ওইটা কি কঠিন ছিল? না স্যার, কঠিন ছিল। তবে স্যার ওই যে একটা ফার্স্ট যেটা দিছিলেন, ওটা সেকেন্ড নাম্বার সলিউশনটা একটু হার্ড দিছিলেন স্যার। ফার্স্ট কোশ্চেনের বি পার্টটা স্যার। আমি ওই রকমের প্রবলেম করেছি কিনা আমাকে সেটা বলো। স্যার করিয়েছেন, কিন্তু স্যার বেশি হার্ড, ওটা একটু হার্ড হয়েছে। ওটা যদি একটু ইজি হইতো তাহলে স্যার ম্যাক্সিমাম স্যার 10, 9 এরকমই থাকতো। ওই যে ম্যাক্সিমাম স্যার মার্কস ড্রপ হয়েছে এক করে। আমি বলি, এই যে গ্রাফটা যে দিয়েছিলাম, এই গ্রাফটা তোমাদের পারার কথা ছিল কিনা আমাকে সেটা বলো। এবং আমি দেখিয়েছি ওই গ্রাফটা কোথা থেকে দিয়েছি তোমাদের, এবং ওইখানে আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে কোনটার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, কোনটার টাইম পিরিয়ড বেশি, দেন ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কোনটার বেশি, তাই না? মনে আছে তোমাদের? জি স্যার, এটা হচ্ছে 3 নাম্বার অ্যানসার মেবি স্যার। তাহলে আমি ওইটা দিলাম না, সেই রকমের বিষয়টা দিলাম যে 3টা ডিফারেন্স লেখো এখানে। ওই 3 differences we have discussed 3 differences, right? জি স্যার, জি স্যার। সেটাই তোমাকে লিখতে হবে এখানে। ওইটাই স্যার একটু গুছায় লিখতে পারিনি দেখে 0.5 কাট। অনেকে তুমি তাও 0.5 কম পাইছো, তুমি তো 0.5 কম, অনেকে তো আরো কম পাইছে, তাই না?